Так, канал. А скинь мне, знаешь что, скинь мне просто ссылку сразу же на этот, на видеотрансляцию. Ну, сейчас. Может просто... Ага. Superintendent Mackmore, I have some reports here that... Oh, sorry, comms breaking down. Ну вот, вроде Probably презентер wiring. есть. Try again later? Или у меня глючит, Dell просто told me понял, you не saw her открывается arguing этот, with или фиг Spender. знает. Hijack's doing his best Ну, to у меня throttle пока my зритель department. есть и в How's he трансляции getting away есть. with that? Spender doesn't know the first thing about engineering, but more importantly, he still talks to the exiles. I'm sure of it. I just can't prove it without your help. Вот. Вот так зашло, типа, странно, может. Ну, в этом просто во всех видео у тебя, понял, не отображалось у меня, что идет трансляция, I'm glad понял? someone thinks so. Talk to Kandros. He likely has security footage, some kind of evidence. But you'll have to convince him to authorize release. ...is at it again. Good job on the up. What do you mean? She's been pretty upset about not having an... Understandable, if you ask me. I'm just glad she's got work to focus on now. Try not to... Alright, divert some power from the lower decks. What about the reports that... Ryder, can you believe this place? Ты One альтабнулся? space Да, я station, альтабнулся, slightly ага. dented. You should have seen it a year ago. I'll drop Tan can't kick me off the station now, and it's been nice seeing my granddaughter again. The two of you seem Ну close. да, нет, так видео, It's понял, been качество testing me нормальное, against то есть, the ну, galaxy the moment Текст I читать got her. тяжело, я читать понял, ну. так, Pamit does ну хотя for тут, в now, принципе, but it читать sure особо там, was early я не on. этот, не упрощу, я буду потом распросить вкратце. Residents are still... But the best beat was... No news on the Turian Arc yet? Or is this militia business? I was told I should... I wasn't on the Nexus when it Карта, happened. слушай, I удобная. started reading up on it, but you know how things get around here. На карта все отображает, да, мужик, по идее? Да, да. Why Spender? Магазины, то есть, Да, ну, да, 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 да. You всё think будет he might have показано. had something to do with the mutiny? Maybe. Just trying to sort things out. You know, the logs I did look through showed a few discrepancies. If you're investigating, how about I give you access to the security vid archives? Thank you. Anything else? Bye, Kandros. Duty call. You and me both, Pathfinder. Maintenance crews, please report to the commons area. Huh, this file won't play. Sam, can you boost the quality? Processing. Playback initiated. Wait, is he handing something over to one of the mutineers? Take this. It'll help you robbery. Don't... I am sorry, Pathfinder. This backup file is corrupted. The audio tracks are heavily degraded. Someone may have deleted the original, and this version was restored during a system-wide reset. Sounds like a cover-up to me. I concur. While I cannot restore any more audio, the location appears to be Kadara. How do you figure? In common parlance, lip reading. I do not recognize the location from any current data. It appears mountainous and populated. We will need to find the planet before I can confirm. I will contact you via my node. Let's go confront him.
Hello. Director Tan is expecting you. Last time I was here, this was a storage closet. Pathfinder Hall just needed a Pathfinder. We're still getting the commons area ready. Hydroponics is only at partial capacity. Not good enough. We don't have enough people. My workers need a break, Tan. I sympathize, but not until our survival is no longer at risk. Now please excuse me while I meet with our Pathfinder. Hey, Ryder. Addison told me about the outpost. You're the hero of the hour. Let's hold off on the celebration. We haven't found home yet. Oh, there's no need for modesty. Success affords leverage over those who doubted you. And you're my best friend? A patron. One who shares your vision of a prosperous future. Due respect, Director Tan, but you don't know me. Oh, I think I do. Your ingenuity speaks for itself, Ryder. Deciphering the vault, alien terraforming. It's not how we imagined all this, but a good and a great one hangs it on the wall. Yours are the first trophies to grace Pathfinder Hall. You're a symbol now, Ryder. A reason for people to believe. It wouldn't have been possible without my crew. They're a talented bunch. But you're their beacon. Careful, he'll end up adopting you, Ryder. Ah, my staff. Colleagues, you wouldn't be looking to cut us out, would you, Tan? I remind you, I am the director of the initiative. Acting director. This isn't the time for arguing over who gets to be смотришь, да? king. Too Такой much is at пафосный, stake. типа, это я только начинаю. Cooperating. That's what I've been saying since we arrived. Then I look forward to winning our Pathfinder's support. I have concerns about your decision on EOS, Ryder. An outpost full of scientists won't do us much good if the Kett But it will help support the Nexus. Improved research could help feed our people. And we could argue about it all day long, as we always do. What is your plan for moving on, Ryder? We have a lead on the terraforming network. I need to take the Tempest deeper into the sector to investigate. If the other Golden Worlds are where they should be... Careful. The Kett are scouring the cluster for remnant technology. You'll end up in a fight, for sure. You might also run into exiles. They didn't leave the Nexus on good... And we still need more outposts. They're important to expanding the station. Though with Ark still missing, this could be a chance for Ryder to... Yes, I think that's best. You have my permission. А ты типа там выбираешь, кого заселить, что ли, ну? Ну я особо не... А, ну там был выбор, знаешь, типа военный этот колонию, либо ученую колонию. Научную. Я научную выбрал. Thank you, Director. I'll get on it. May you light the torch that finds the path. Pathfinder... Ugh. Right. Ryder, this is Просто Harry уровень back за on the уровнем Ark. дают. Вот это красота. Go ahead. We may have found a way to talk to your sister, sort of. Drop by when you can. Hyperion Medbay. Лазарет. Will do. Окей. Pathfinder, we are to contact Director Addison as soon as possible. Right. She had something that could help with her job. Уже 10-й. Apex personnel, please check your duty roster for important updates. Whole mood of the Nexus has changed since EOS. You really can feel it. New outpost, a Pathfinder's help, people waking up. It's a fresh start. Can't relax yet. The initiative still has a lot of promises to keep. And that's on us. But it's damn good to know we're on the right track. Нормандия. А где? Ну, сейчас пока. Да, тут модельки типа смотри. А, чё, блин. Я думал, где-то пересечение идет, ну, Не, сюжетки. кстати, рассказывали, я нашел этот отцовские записи, да, он Ляру Сон не знает.
Она типа еще была этим археологом, короче, в свое время с ним общалась там. А, что-то в первом, кстати, Mass Effect там что-то такое за первопроходцев, что-то там говорится. Кстати, видишь, все-таки чуть-чуть связано. Хотя и чувак ушел, который делал этот сценарий для первых двух Mass Effect. И который книги писал. Он уволили его, короче. Ryder, you're off to a promising start. Окшена не хватает, блядь. Though I worry about this terraforming network. It's like nothing we've ever seen. It's clear somebody had big plans for this cluster. But who? Not sure yet, but at least... Did you have some other business? That's all. Something I can help you with? Director, I checked out that murder. Nilken didn't do it, but there's proof that he meant to. This is unfortunate. We're trying to give the people a sense of stability, leadership they think they can count on. And we're setting precedent for justice here in Andromeda. Now this, a convicted murderer who didn't commit the murder. These things are almost never black and white. I know. If we suppress the evidence and uphold the conviction, we're banishing a man for a crime he technically didn't commit. If we throw the conviction out, we're freeing a man who tried to take matters into his own hands, then covered it up. Your investigation complicated this. You should take responsibility for the outcome. Do we still exile him for murder? It was crazy down there, life and death. But his shot didn't kill Reynolds. We have to let him go. You're a bottom line type of person. I hope we don't regret it. All right, so be it. He will do community service for his role in the chaos. But he's a free man. Пашка, At least we'll have the ситуацию sordid опишу, business которая behind us. сейчас происходит. Короче, сидит в клетке турианец. Говорит, типа, блин, посадили меня ни за что, говорит. Командира, типа, своего подстрелил. И, типа, были свидетели, что они перед этим с ним спорили очень жестко, да. И казалось потом, что, ну, кто-то свидетели, да, видят, что командир уходит, да, раздается выстрел откуда-то, непонятно, да, и офицер, короче, умирает этот, да. В общем, я там цепочку, целое расследование провожу, там, нахожу, там, доказываю, что было 2 выстрела. Первый выстрел, который делал он, ну, на самом деле, этот чувак, он промазал. Но он, типа, как бы не убил, но хотел убить, да, а убили совсем другие. И вот, и, ну, то есть, вот я, по сути, сейчас оправдал чувака, который, в принципе, покушался на убийство. А вариант еще какой, типа, засадить или там только его, типа, вы... Ну, 2 варианта, отпустить или изгнать. Ну, такой не очень хороший чувак. Ты что же там первопроходец, блядь? Ну, он объясняет тоже, что, типа, то ли командир что-то не то им сказал, то ли сделал что-то не так. Ну, как бы, были мотивы. Но по факту он его лично не убивал, по сути. Ну, значит, закон не нарушал, все, блядь, свободен, бля. А, это который еще в самом начале берется, там, где, типа, жена, короче, его говорит, типа, да, ну? Ну, да, по-моему. Посадили ни за что, типа, да? Да. Ага, вот это он. Нихера ты. Через 10 уровней только сделал. Ну, я только верну. А, ну его отпустили, вот здесь нету даже. Что, после сотого же не работают, да, эти исследования? I can't believe it. You're free. Вот они. Oh, Pathfinder. Yes. I'm glad you did the right thing, Ryder. Извлеки урок из этого. Make sure you control yourself better in the future, Nilken. What? What does he mean by that, love? А ты, кстати, никогда техником не пробовал играть? Чисто техника мне только в сетевой. Турельки там, вся фигня. Это чисто прикольно, интересно. это тоже. Ну, мне, понимаешь, это... Я все время разрываюсь между техникой и магией. Это у меня
Постоянно, вот серьезно. Помнишь тот же Арканум, да? Да. Вот я постоянно, я и тем хочу. Я вижу и там плюшки, не могу себе просто. Я вот, знаешь, что же в Mass Effect никогда мужик не играл техником. Вот, хоть убей. Разведчиком играл, понял? То есть, ну снайпером, типа этим. Можно, знаешь, можно будет потом поэкспериментировать. Я разберусь, где сброс этих происходит, навыков. Если он есть. Он есть, я его даже видел где-то, только не помню где. Чисто просто с таким набором, вот еще если в третьем, да, там еще, ну, такой сомнительный набор был, да, то есть, ну, скажем так, ну, то здесь набор просто колоссальный, ну, то есть можно выучить разнообразное и комбо там, ну, поставить. Да, Мне чисто что тоже тебе интересно. больше нравится, то и бери, ну. Просто навыков куча на изучение, а активных только 3. То есть уже подразумевается, что, скорее всего, ты будешь менять в зависимости, видимо, от противников или еще что-то. Ну да, под разные задачи. Угу. Не туда, блядь. Что там такое? Да не туда поехал. Пушка. А, не то нажал, типа. Ладно, посмотрим, может здесь что-нибудь есть. А ты типа по Nexus, короче, уже можешь путешествовать, да, где-то? Да, Типа уже как на таксо. дали доступ. А, ну да, до этого ж ты же сомнительный первопроходец был. Господи, ну и лицо. Ну и рожа у вас, сэр. О, злая женщина. Ой, она мне что-то хочет предъявить. You, Pathfinder. I have a word or two for you. Is there a problem? Your father is my problem. He's everyone's problem. We're all paying for Alec Ryder's ego. He preyed on Jean Garson's trusting... Now she's dead, and we'll all soon follow. This might be my dad's mess, but I will clean it up. Talk about ego. You're no different from him. You think you can do this all... Go to hell, Pathfinder. Ничего, хорошо. Welcome back, Scott. Dr. Aradana at the tech lab sent some equations for you to solve. I'm ready. Transferring them now. Have fun. Hey, what the? Sam! Malicious code detected. Please stand by. Sam? Чё там? Attempting to countermand malicious code. Please stand by. Is there anything I can do? Sam! Is that another malfunction, or... Sam, you trying to show me something? Okay, I think I got it. Sam, talk to me! Hello, Pathfinder. Please initialize the console to restore normal operations. Sam, what happened? The equations contained a Trojan horse program, a virus, specifically targeted to sever our connection and render me helpless. Reconnecting would be impossible. How do you feel? Are you okay? I cannot feel pain. However, I would avoid repeating the experience, which is the purpose of pain in organic life. Unlock the door. Let's head to the tech lab and see what Dr. Aradana has to say. Welcome back, Scott. That's all for now. Of course. Какая скотина какая.
father's first sidearm, a memento of his early Alliance service. I bet that saw plenty of action. Alec's first kill occurred in combat during the First Contact War. Your father's personal logs. Amazing how life can change in an instant. This incredible woman I've been married to, all I think about are the times I wasn't there for her. Well, that's going to change. It occurs to me that Sam might be more than I... When studying an extinct race, it is important that our preconceptions and current knowledge... Printed books? Reproductions of Lewis and Clark's journals, detailing their expedition in the 19th century. Explains Dad's interest. They were Pathfinders too. We're in a holding pattern. Word is the Nexus doesn't have... Ryder, this new station leadership I'm in. Looks like. Took him long enough. Will you be bringing Hyperion folks out of stasis? That's my job. We're keeping it to specific... But with outpost settlement starting, we'll soon be able to wake up more. Thanks for the talk. Sure thing. Fallout from the recent uprising as security tightens across all sectors of the Nexus. Director Tan stresses that it's, quote, for your safety. This is HNS. Once we gather a few more colonists, we'll take control of the Nexus. We hit an energy cloud. This is far open on the Nexus. Stability and the opposite stability. Oi, Pathfinder. Why's that? A large shipment of medical supplies intended for Prodrome. Scouts confirmed they've divvied the supplies up among their own outposts. I'll see what I can do about reclaiming them. That would be... Maybe when you come across them assholes, you... Harry, what's happening with Sarah? Well, we got her out of the pod. I don't want to get your hopes up, but Sam managed to, find her, you might say. I don't follow. Well, she's still in a coma. But she also has an implant like yours, and Sam managed to access it. He's made contact. That's incredible. She's okay. Vitals are steady, but I'm letting Sam take the lead on this one. Though in a coma, Sarah's mental processes remain intact. So, is she okay? You can ask her yourself. A moment while I establish a link with her implant. Proceed. Sarah? Can you hear me? Scott? Is that you? What's happening? Where am I? There was a problem with your stasis pod. You're in a coma on the Hyperion. Do you understand? I think so.
Am I dreaming? Sam linked into your implant, but they say you're stable. You're safe and sound in the medbay. This is so weird. I hear you, but I can't feel anything. Where's Dad? Is he doing okay? He's away on a mission right now. I know he's worried about you, though. Yeah, I know Dad. He probably said, she'll live, and went off to go study some new form of algae. It wasn't like that. He cares. How many times has he yelled at you so far? Oh, it's the usual. Well, when he gets back, tell him he needs to stop picking on my little brother. What's home like? Is Habitat 7 as beautiful as they promised? Just wait till you see it. It's amazing. Even better than the hype. That's fantastic. So many things could have gone wrong. Now I've got a reason to get out of this. You can't have all the fun. There's plenty of hard work, too. It's what I signed up for. I should be helping you guys. Well, you were never one to quit, Sarah. A little nap won't hold you back. Hell no, it won't. Tell Dad to save some for me. There's a mountain out there, needs naming. It's mine. You got it. And then... What happened? The connection was only temporary. Her condition remains stable. Sorry, it seemed better than nothing. I'll keep you posted, promise. Thanks, Harry. Сестра в коме, я ей наврал, что папанька жив. Are you sure you want to do this, Nilken? I am. Папанька жив? What's for the best? Нет, ну я наврал. Putting Nilken here back in stasis. The conviction was А, это ты с сестрой разговариваешь, что? still treats me like a murderer. Mariette heard the truth. She left me. I just want to go to sleep. Wake up when things have blown over. Sure. Run away from your problems. A fitting end. Этот чувак, которого я оправдал, говорит, что все у него плохо. Все равно все его считают убийцей. Жена узнала подробности, ушла. Говорит, хочет в капсулу криостазиса залечь, пока все забудется. Я ему говорю, ну понятно, бежишь от проблем, трус. Все правильно сказал его. Take a deep breath when you're able. То есть они такие остались, типа, да, короче, после сюжетки приходить, типа, вот эти письма, ну. Какие? Ну, как помнишь, как в третьем, типа, когда ты проходишь, короче, какие-то побочные квесты, они тебе типа, пишут, что там изменилось. Да. Почтовый ящик. Есть тут такое, да. Кстати, я немного наврал. Помнишь, система была Парагона и, ну, типа, отступника и этого, да? Ну, как бы, типа, плохие, хорошие действия. Тут сейчас такого все-таки нету. Тут просто есть вот эти события, которые, да, ты, то есть, нажал в нужный момент, да, и там что-то произошло. Там уже сам решай для себя. Как бы правильно это, неправильно. А такой четко этой нету. Ну, типа, очков там Парагона или... Ну, типа, нету ни ренегата, короче, ни типа Да, ни доброго, да, типа да, ни да. злого, я понял. Блин, сеструхи наврал, так неудобно. Но что-то я думаю, человек в коме пострадал. Не стоит сильно беспокоить его. Наоборот.
Наоборот, надо было? А то выйдет еще раз впадет А, в ну, ком. Pathfinder, do you have just a minute? Hi. The documentary's going great. Your comments really got people talking. Director Tan loved the first broadcast. Sent a contribution for your expenses. Let's get to the juicy stuff. Scientists are excited about your new outpost, though there are questions about how prodromos can survive where sites 1 and 2 failed. Не, а я бы правду сказал бы реально. Да, ну... Все равно же знает, какая разница, блядь, оттягивать неизбежное, блядь. Ну, ладно уж, сказал. My team and I surveyed EOS thoroughly, and even stopped the storms. The rest is up to the outpost, but the old threats are gone. Hopefully they can handle any new ones. Facing those risks must be stressful. How do you relax between missions? Можно зафлиртовать. С кем? Ну, с... как она, журналюшкой. Значит, с журналюгой тоже можно замутить, а ну, покош журналюгу. Ну, на Азаре. Синяя кожа. Ты ее только за цену видишь. Не, Ляра была прикольная. Да, Ляра была прикольная. Эти что-то мне пока не нравятся в Азаре. Они щекастые какие-то тут. Потолстели в тазисе, понял? Ну. Не, по приколу. Давай. What about you? I can't imagine you putting your camera down for anything. I'm not the one history cares about. I need a minute to think about my answer. And I'd like to know. Back home, I'd go sailing. I love the water. Nowadays, I play ocean sounds, close my eyes, and remember. Okay, your turn. My crew and I take downtime together. We're a team. This is history too, these little moments between. Shots of this remnant tech, some narration, that completes an episode. Thanks for stopping. Ryder, is it? Apologies if we met before. I meet a lot of people running colonial affairs. Может, это качество такое, да? Думаю, ультракачество я не спасет. That's right. Assistant to Addison. Не, стрёмно, щекастый, слушай, как мужик, блядь, вообще. Ну. From what I've heard, your hands are pretty dirty. I saw the footage. Не, слушай, такая реально суровая бабень. What footage? From Gavorkum? Routine business. Канал нагрузили, кстати, загружен, видно, загруженный, задержка пошла. Может, как-то от качества зависит, я не знаю, понял? Я Может... пониже поставил все равно, могу, конечно, Не, я имею в виду, понял, может, он, типа, перерабатывает качество твоей записи, понял, типа, лучше, поэтому, может, задержка идет, я ну, не знаю. тоже, может быть, да. Стрёмная женщина, Антоха, не трогай ее, блядь. Ладно, Please address больше не concerns буду. first with Director Addison. One must obey protocol. Такая и убить может, блядь, мужик. You've shaken things Вот это up, хуже, на самом Pathfinder. деле, вот сейчас, который My видишь, department она actually хуже. has colonial affairs to direct. And you have new tools to help grow the initiative. А, там еще с кем-то можно, типа, Ready ну... for spending. Ну нет, я вообще просто говорю, что... Sam said there was new functionality to discuss. It's how the initiative was designed to support the Pathfinder. You and your team are out there making Andromeda. Want more focus on research? Like Ты on Эдисон Prodromos? имеешь в виду хуже? That's your call. Brecker will Да ну я бы не introduce the сказал, interface and Антох. handle minutiae. По крайней мере, она не одного цвета, может, в этом Да, и волосы есть. No видно, pressure. ну. Да, ты лысая и щекастая, ну. Фиолетовая, ну. Hello again, Pathfinder. How are we doing on the viability? Struggling. Need I remind you that viability is... Get out there, Ryder. Pathfind. We're dying. I have info on a specific sleeper I'd like brought out of cryo. I want to avoid that entirely. For reasons. Reasons? Look,
You're the Pathfinder. If you access the sleeper records through Brekker's console, it's until you make it a problem for me. Yes, Pathfinder? I've been digging, and there's... And this relates to your job. It relates to your job. 3, 4, 5. Right. Как же хорошо знать I've had язык. a year and a half of doing everything Сидишь, with слушаешь nothing. себя, понимаешь. Там примерно ничего не понимаешь, делаешь. да? Я вот тоже с английским хорошо, так по смыслу, ну как, shit as he можно is, helps. додумать уже, So, что не Pathfinder, понял, уже по if принципу you've понятно. accusations to make, be certain. Не, я I'll почти drop trouble дословно like a все hot понимаю. rock, Просто but I иногда, can't знаешь, lose оно people где-то у over меня какие-то suspicions. подлаги We или don't have the подлаги people в left. этом. Ну, в записи мелкие задержки, понял, где-то там. How has the Nexus reacted to Не the различаешь. We send them where you signal, because that's where the need is. There's no time for preference. Director Addison? Hello, Pathfinder. I am Cryo Deployment. Your first task is to decide... Whoa, that seems like... too much. Yes, of course. But now you respect what we're doing. Andromeda viability... Знаешь, что самое интересное, пока ты не стал первопроходцем, тебя никто ничего не требовал. Да, сейчас, ну, все правильно, ответственность легла, все, как бы это. Построил аванпост, все. Я слышу даже по делам, блин. Ну, ты должен, блядь. Тра-та-та-та. I can make individual requests, but Попал we ты, should чувак. consider overall system first. What's the rundown on 8? Much of the preparation in the Milky Way, thresholds are about capacity, but this is about points. Aren't the most elegant system, but it makes it Кстати, clear. планету я The далеко more даже you не earn, полностью the more we can исследовал, потому что там еще типа очищение от радиации идет до конца, так что придется возвращаться. Ты думаешь, допилят еще там продолжение? Ну? Нет, оно вот именно по ходу сюжета откроется. A metric of acceptable scope and risk. The more you achieve, the greater capacity we can. Simplest explanation: the more you do, the more room we А, have то есть to ты grow. заселил на планету с радиацией? Ну, как бы я почти очистил, да, то есть там и эти стоят как создающие атмосферу, да, климат, но чтобы прямо без всяких устройств на время типа терраморфирования идет, типа, под пригодные условия полностью. All right, Brekka. Where do I start? The interface is active and will respond. You may begin shaping the initiative. Hydroponics reports oxygen Ну, production давай is посмотрим, nominal. что нам здесь доступно. Ты на задание уже летишь? Не-не-не, я типа выбираю, кого разбудить. Из криосна. Ты типа напарники, что ли, там? Не, типа бонусы. Короче, это как в... Господи, А, все, понял. Типа, какой-то личность, короче, будешь, все, понял. Как в... Не, ну типа как в Инквизишене, типа дополнительные просто бонусы какие-то. Такое себе, если честно. Ох, а в бою-то больше тут. Материалы. Мгм, 10% опыта. Знать бы еще какой максимальный уровень. Мгм. Чтобы можно было как-то по опыту рассуждать.
О, доступ к особому ассортименту товаров торговца, это хорошее. Вместимость тоже хорошо, то у меня 45 из 50. Блин, Да, с предметами какая-то беда, ну. Может, их надо как-то разбирать, я не знаю, их либо надо продавать. разбирать, я просто не знаю, что мне понадобится, что мне нет. Мне все жалко А пока что что. у тебя столько там Там... нужных предметов? Да не, видишь, в том-то и дело, я барахольщик долбанный, я не знаю, как бы, что мне пригодится, а что нет. Я вот не люблю. Ну, А давай. чё там у тебя за мелкие предметы? А, ты имеешь в виду эти, ну, Да там насадки типа, блин? типа и насадки, и броня, там оружие, наверное, тоже есть. Его, в принципе, оружие можно поразбирать. Сейчас посмотрю. Я просто не знаю, реально не знаю, что качать. Можно, конечно, такое, что начнет профит приносить сразу. Типа вот 10% опыта, там, больше ресурсов каких-то. Мне кажется, что скорее всего, что лучше ресурсы, блядь, ну, если там общее. Потому что все-таки, мужик, опыт один фиг ты, да, получишь, ну да, по да, максимуму. Да. А ресурсы как-то ограничены, но больше исследований. То есть, ну, смотря, ну, там ресурсы как? Все ресурсы, типа, больше? Какие-то избранные минералы с регулярным интервалом. Короче, завуалировал. Да. В принципе, на кредиты, мне кажется, профитнее, потому что за те же кредиты можно те же ресурсы купить, если так посудить. А, кстати, да. Там же без ограничений, да, ресурсы покупаются? Нет, с ограничениями, но я думаю, обновляется ассортимент и все. То есть там после перезагрузки улетел на планету, вернулся назад, хопа, еще закупил. Тем более на тех же планетах можно закупать. А, после каждой миссии, типа, да? Ну, Как в третьем Mass Effect. Может быть, чаще. Я не знаю, Пашка, еще система тут. Так. Давай, наверное, вот в связи с черным рынком потом посмотрим. Все-таки на бабло взял, да? Кого? Да. Правильно. Денег много не бывает. Pathfinder, AVP leveling, and of course, sweet protocol and process. Now we're living. Why'd you join the initiative? Разговоры. I was a teacher. A good life. А, видишь, диалоги нет, у тебя не забагиваются, не прерываются. Я их сам прерываю, я просто прочитал, нажал пробел. А, да не вопрос, ну, пропускай. Ты когда читаешь, ты пропускай. Here, I don't have a clue what tomorrow will bring. Feels more like living. Pathfinder? What's your take? Please consult the AVP interface. And your personal? Your progress thrills me. Make my job obsolete, Pathfinder. I dare you. I have a specific... Name and designation if available. That's it? You'll just... Nowhere in my job is... That said, I record all interactions. If something you ask for causes trouble, there'll be no doubt that you're responsible. Let's keep this between us. Here's the info. Deployment will begin shortly. Is there anything else, Pathfinder? Another time. Hello again, Pathfinder. Director Addison?
Apex personnel, please check your duty roster for important updates. Apex team leaders reporting back. Superintendent Cash reminds everyone all power grid adjustments must be approved beforehand. An expedition to Eos in the Pythia system has discovered a mysterious facility that authorities are calling a vault. Though not much yet is known about the underground structure, it's believed to be remnant in origin. Noted Asari scientist, Pelisaria... The sale. What we activated in the vault drastically improved the atmosphere on Eos. This is HNS. В баре, кстати, танцевать нельзя, а то помню, как Шепард танцевал. Застрелиться хочется, блин. Еще помню, все части все части особенно подкалывали его про танцы, про эти. Ага. Это да. Не, ну так он же боевой чувак, блядь. Какие танцы, блядь. Серьезный мужик. Чё, Тань? Да, конечно. Его даже Ария там вроде подкалывала, блядь, когда Да-да-да, ты его все помогаешь. подкалывали, да-да-да. Can be a Scott, I'm Dutch. That's Anan over there. Be careful. The snark is strong with that one. Snark is good. I can work with Snark. Ugh, you're one of those. Looks like you're outnumbered, Dutch. You'd think people would reconsider picking on the guy making the drinks, but Хер сходите. speaking of, wanna try this? I'm going to call it the Tall Moose. Hey there. You again. Oh, I mean, hello. Oh, Dutch. Look at... Things are fine. It's people I don't like. They talk back. They can't talk if they're busy drinking. That's just brilliant. I can do that. Wait, you're messing with me, aren't you? I would never. Right. Here, have a drink. Rotted scoundrel. Hey now. The drink, not you. Drink of the hour is a lucky leprechaun. Wanna give it a shot? How lucky are we talking here? I forget where the ingredients are from. Why not? What's the worst that could happen? Excellent. Напоили меня дерьмом каким-то. Его вечно напаивают, блядь. Вспомни в этом, ну. Во втором, блядь, ну. Типа бармен, блядь, травит. Да-да-да, тут почти то же самое сейчас было. Ну, 50 опыта дали, я не против. За отравление, блядь. Ну. Ай, собака просится. Собака гулять хочет? Да. Поведешь или поздно? Да, конечно, поведу. Ну, не-не-не, поведу.
DNA? Are you sure the scan isn't contaminated? I'm certain, Professor. But then... Welcome, Pathfinder. Did Sam solve the equations I sent? Solve them? They almost brought down Sam Node. The equations contained a virus designed to target artificial intelligence. You think I... Never. I abhor violence against any life, organic or synthetic. I'm sure you wouldn't hurt me or Sam, but I need to investigate. I understand. I've seen a lot of down with AI sentiment lately. Graffiti, complaints to 10. Perhaps someone took the next step. Why would anyone hate Synthetic life has different needs and motivations. Many fear what is not understood. If graffiti is the best they can do, maybe they could use some artificial intelligence. Entire species were driven into exile by AI they created, champ. That leaves a mark. Attacking Sam is bold, though. I wonder if there have been similar incidents. The AI kiosk was busted this morning. I can look around. Artificial intelligence is a threat to all organic life. Why not ask for more details? Detecting Pathfinder Rider. Hi there. Excuse the educational stuff. I hacked Avena as a sock puppet. So, our virus set you free. Hope you're doing better without that AI jammed into your head. You sent that virus to free me from Sam? Not just me. Our movement. Pathfinder, it's possible they don't realize their virus failed. Pretending that it worked might win their trust. Hello? Ryder? The disconnect was very sudden. I'm grateful, just woozy. It'll pass. See, this is what our movement's all about stopping. Knight says human AI merging is a threat to all life. She'd know, trust me. Oh, Knight's our founder. The virus wouldn't exist without her. I should thank Knight in person. I'll ask her. She might even give you a tour of our sanctuary. Great, thanks. Can't promise anything, but watch your email. Bye. A whole movement of AI-hating hackers, with a leader called Knight. She and her followers seem to have experience with human-AI partnership. If they attacked you, they're capable of anything. I'll check my email. We need to find them. Did you know Geth murdered billions of Quarians in the Morning War? The Hannibal VI on Earth's moon killed dozens of...
Lexi wanted to speak to you. How's it going? I should get back to things. Hello, Gil. When are you cleaning up that repair on the sensor? I'm not. It's a redesign. A redesign? Without... I'm trained and it's working great. Everything okay? Oh. Exiling people, and you'll just run out of people. Cut out malignant cells to give the healthy ones a chance. Nothing's that simple, Doc, and you know it. Oops. Looks like our Pyjack friend got out of his cage. He'll be fine, won't he? The exercise will probably do him good. Back again? See you later, Cora. I'll be...
Напугался. Почти что напугал меня. В следующий раз постараюсь погромче. Хорошо, хорошо. Платина нужна. Я сейчас включу этот еще ТС, Антох. Параллельно скажешь, если будет фонить тебе. Кого включишь? ТС. А, ну ладно, да. А, у тебя что, РТ что ли сегодня или что? Ну, типа да. Ну, Гера, блядь. Ну. Я просто, чтобы слышать, понял этот. Понял. Ну, пойду-ка ресурсы, значит, покупать. Мне по заданию надо, типа, скрафтить. Я думал, что-то не хватает, но... Ну и так и не хватает, да, платины надо дохерища. Посмотрим, какой курс у платины, если она тут продается. А, она не продается тут, походу. Печально. Платина не продается? Ну, здесь... Типа совсем редкий. Ну да, она один из редких. Ну, может быть, где-нибудь она и продается, я не знаю. Нихера себе лети, дорогой. Ладно, понял. Почем, дорогой? Одна штука 101 стоит. Ну это многовато. Ryder. Now that we've been digging, it's clear you were right about Spender. Guy like that'll do anything to get ahead. Just wonder how far he went. We can talk more later. Sure. Messing with that vault feels like early brain surgery. Just poking and hoping. As long as it helps us to live here, I don't care how the vault's doing it. Magnificently. That's how. I prefer tech with more exposed bolts. If you can't open it, you don't own it. Антох, как настойка на интеллект называется? Hey, what's shaking? Блин, прикинь, забыл. Демонов чего-то. А, нет, хотя нет. Не, все, ладно, сейчас найду. I like it when you flirt. I wouldn't want you to stop. Have I flirted with you? Don't worry, Ryder. I'm relentless. It relaxes me. Thanks for chatting. Well, you know it. Тайное соглашение. Точно. Hey, Ryder. What's the story? Good talking to you, Gil. What can I do for you, Pathfinder? You probably have... You know where to find me. You're not Harry. The blue give it away? Habitat 7 was a little more action-packed than Harry bargained for. He decided to spend his retirement years on the Hyperion looking after your sister. Happy to have you, Dr. Tapero. I'll do my best. Now, hold still. Ow! Sorry. I remember you having a Still trying to get my bearings. Thought I'd be waking up colonists, not taking care of the Pathfinder. I couldn't be in better hands. I just stabbed you. We all have off days. I always hoped to work in the field. Focus on the positive.
I guess this is my opportunity to... Getting a Ket specimen aboard... What? A Ket corpse. For auto... Why do you care about the cat? Harry didn't tell you? I'm a My thesis on Krogan virility and aggression is what got me in the initiative. I had no idea. I'd love to hear more. Over. Oh. Thing is, Ryder, you're not my type. What's your type? Not a patient. I need to be able to look at you clinically without... Am I distracting? Not nearly as much as... But we were discussing the Ket. Right. Just something to think about. Sam, make... So we have a stowaway. You mean PB? She's decided to set up in one of... You don't need a psychologist to tell you that one's got commitment issues. How did you get into medicine? My mum was a dancer on a maid. I'd patch him up after busy nights. They put every credit... Are they here in Helios? No. Both died in a turf war. Made leaving the Milky Way behind easier. How do you think the crew is holding... I'm happy to share what I can without violating... Anyone in particular? I sort them in their files, and my brain by species. Is PB all right? She's avoiding me. Probably thinks I'll poke her with a needle if she... To be fair, you're all... Not in the hallway. Tell me about Vetra. Vetra's used to having some... I think that's why she's so resourceful and likes providing for others. That being said, I think she could use a little me time. How's our Solarian? He's quite the goth. Tight-lipped about himself, though. Is Drac good? I've never met anyone who can be so... Could you look out for him, Ryder? Don't worry, Lexi. I'll keep an eye on him. Thank you. And maybe don't mention I asked? Thanks for the insight. I need to talk to you. Of course. When Dad died, he blocked... Or he thought you weren't ready. Maybe. It unlocked, from when the Alliance rejected his ideas about AI. Why do you think your father chose this specific memory? Не, мужик не стягивает у меня и то, и другое. Ну, понятно. Так что, в принципе, ну... Ну, ты в гер пошел уже, да? Ага. Ну, я так... Я не знаю, тебе записи ставить или ты уже пофигу не будешь? Если ты в поле будешь выламываться, ну, именно в этот, ну, то оставь, в принципе. Ну, Чё, если я буду? посмотрю. Ну, когда на планету будешь спускаться, понял? То есть, ну, то оставь, в принципе, я посмотрю.